Bonjour et bienvenue à cette conférence de presse. Hello and welcome to this press conference. I'm Elizabeth Thompson with CBC. With us today from the Transportation Safety Board of Canada, we have Kathy Fox, who is the TSB chair, Daryl Collins, who is the investigator in charge air, and Jean-Pierre Regnier, senior investigator air, who will be speaking about their investigation and report into the 2021 fatal collision involving Great Slave helicopters. Ms. Fox? Thank you. Good morning, and thank you for joining us. We're here today to issue 4 recommendations to Transport Canada following the 2021 fatal crash of an Airbus AS350 helicopter operated by Great Slave Helicopters 2018 Limited, which occurred on Griffith Island, Nunavut. First, I'd like to offer our continued condolences to the families of those whose lives were lost that day. Every accident is a result of many factors, and they are often preventable, and this one was no exception. The safety deficiencies that we will highlight today are not new. Unfortunately, for more than 30 years, the TSB has been calling for the implementation of safety measures to mitigate the risks that persist in helicopter reduced visibility operations. But first, I'll turn things over to the investigator in charge, Daryl Collins, who will walk you through the events of that day, explaining how and why things unfolded the way they did. Thank you, Kathy. Late afternoon on April 25th, 2021, the helicopter departed from a remote camp on Russell Island to Resolute Bay, Nunavut, due to an approaching weather system forecasting blizzard conditions for the next several days. On board was a pilot, an aircraft maintenance engineer, and a biologist, who were returning from a 12-day polar bear research trip. The flight was being conducted under Visual Flight Rules, or VFR, which means that the pilot was required to maintain visual reference to the ground and navigate the helicopter using external references. As the helicopter approached the highest elevation on Griffith Island, the uniformly snow-covered terrain, combined with an overcast sky and snow squalls, likely created flat light and whiteout conditions, which resulted in an unexpected loss of visual references, also known as inadvertent instrument meteorological conditions, or inadvertent IMC. Then, while the pilot was attempting to visually maneuver the helicopter in response to the inadvertent IMC, an unintentional descent resulted in the helicopter colliding with terrain, killing all 3 on board. Currently, there is no regulatory requirement for commercial helicopter operators to ensure that pilots have the training and technology required to be able to recover from an inadvertent IMC. The investigation found that Great Slave Helicopters 2018 Limited adopted an approach consistent with the current regulations that relies solely on a pilot's ability to avoid such conditions. This is also known as the avoid at all costs approach. When the pilot lost visual references, he lacked the skills necessary to recover solely by using the flight instruments. Additionally, the helicopter was not equipped with the technology capable of alerting him to the helicopter's height above ground or rate of descent. Therefore, the pilot had no means of receiving advance warning of the impending collision with terrain. No one plans to find themselves flying in inadvertent IMC. Its very name, inadvertent, means unplanned. You can't expect an avoid at all cost approach to be effective against something you never planned to happen. So there needs to be additional, potentially life-saving defenses in place for pilots. I'll now turn things back to Kathy, who will tell you more about the recommendations we are issuing today. Because of these issues that Daryl has just spoken about, our first 2 recommendations call on Transport Canada to require commercial helicopter operators to 1. Ensure that pilots possess the skills necessary to recover from inadvertent IMC, and 2, implement technology that will assist pilots with avoidance of and recovery from inadvertent IMC. Now, moving on to our next recommendation, in Canada, thousands of pilots and passengers travel on single-pilot aircraft every year. In many instances, those flights are conducted in remote areas with minimal external support. And in these environments, additional defenses must be put in place. Standard operating procedures, or SOPs, are essential, as they provide predetermined successful solutions
for specific situations that may be encountered. And this is particularly beneficial when a pilot lacks knowledge and/or experience in a situation, such as reduced visibility operations in areas prone to flat light and whiteout conditions. Currently, SOPs are only required for multi-crew flight operations. However, single pilot operators are not required to provide their pilots with SOPs, which puts them and the passengers who travel on those aircraft at increased risk. Therefore, the board's third recommendation calls for Transport Canada to require private and commercial operators conducting single pilot operations to develop standard operating procedures based on corporate knowledge and industry best practices to support pilot decision-making. Our last recommendation focuses on the need to enhance regulatory requirements, specifically for helicopters conducting reduced visibility operations in uncontrolled airspace. In Canada, helicopter and airplane operators who meet certain requirements can be approved by Transport Canada to conduct visual flight rules, or VFR, operations in uncontrolled airspace at visibilities below those normally prescribed for VFR operations. And despite the fact that loss of visual reference accidents are more than twice as likely to involve helicopters than airplanes, the requirements for visibility limits, aircraft equipment, and pilot training are less stringent for helicopters than for airplanes. And these differences mean that helicopters may operate at half the visibility applicable to airplanes, but without the same level of defenses as airplane operations. Therefore, the board recommends that Transport Canada enhance the requirements for helicopter operators that conduct reduced visibility operations in uncontrolled airspace to ensure that pilots have an acceptable level of protection against inadvertent IMC. Now, the risks associated with the loss of visual references due to flat light and/or whiteout conditions are not new. The TSB has identified loss of spatial awareness in 13 investigations involving commercial helicopter flights conducted between 2010 and 2018. Furthermore, the TSB has issued 10 recommendations to Transport Canada aimed at preventing inadvertent IMC accidents. And while some operators have voluntarily implemented safety initiatives that go beyond the regulatory requirements, the cost of proactively implementing additional training and technology in a highly competitive industry deters many companies from doing so. Yet our investigations have shown that the avoid at all costs approach is not a realistic strategy, and more needs to be done. Enough lives have been lost. It's time for Transport Canada to take action. Thank you. Monsieur Regnier? On va faire en Okay. français. Okay. We now go to, you ready for questions now? Okay. No, we're going to do it in French. Okay, Just a that's- short way, yes, sir. Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous. Nous sommes ici aujourd'hui pour faire 4 recommandations à Transport Canada à la suite de l'écrasement mortel en 2021 d'un hélicoptère AS350 Airbus sur l'île Griffith au Nunavut. Tout d'abord, j'aimerais offrir à nouveau nos condoléances aux familles des personnes qui ont perdu la vie ce jour-là. Chaque accident est le produit de nombreux facteurs et peut souvent être évité. Celui-ci n'échappe pas à cette règle. Depuis plus de 30 ans, le BST demande à la mise en œuvre de mesures de sécurité pour atténuer les risques qui persistent dans les opérations d'hélicoptères par visibilité réduite. Mais pour commencer, je cède la parole à Jean-Pierre Regnier, enquêteur aéronautique. Merci, Cathy. En fin d'après-midi, le 25 avril 2021, l'hélicoptère exploité par Great Slave Helicopters 2018 Limited a décollé d'un camp éloigné sur l'île Russell à destination de Resolute Bay au Nunavut. À bord se trouvaient le pilote, un technicien d'entretien et un biologiste. Le vol était effectué selon les règles de vol à vue de jour, ce qui signifie que le pilote devait conserver des repères visuels au sol et être en mesure de piloter l'hélicoptère uniquement à l'aide
de repères extérieurs. Alors que l'hélicoptère s'approchait de la plus haute élévation sur l'île Griffith, le relief uniformément enneigé et des bourrasques de neige ont probablement créé des conditions de lumière plate et de voile blanc. Ces conditions ont entraîné la perte inattendue de repères visuels, aussi appelés vol par inadvertance dans des conditions météorologiques de vol aux instruments ou vol par inadvertance dans des IMC. Ensuite, alors que le pilote tentait probablement de manœuvrer l'hélicoptère dans des conditions IMC, une descente non intentionnelle a fait en sorte que l'hélicoptère a percuté le relief et les 3 personnes à bord sont décédées. Présentement, aucune exigence réglementaire n'oblige les exploitants d'hélicoptères commerciaux à s'assurer que leurs pilotes disposent de la formation et de la technologie nécessaires pour se sortir d'un vol par inadvertance dans des IMC. L'enquête a permis d'établir que l'exploitant avait adopté une approche conforme à la réglementation en vigueur, qui mise exclusivement sur la capacité d'un pilote à éviter ces conditions, aussi appelée l'approche « éviter à tout prix ». Lorsque le pilote a perdu ses repères visuels, il n'avait pas les compétences nécessaires pour se sortir de cette situation. De plus, l'hélicoptère n'était pas équipé d'une technologie capable de l'alerter de la collision imminente avec le relief. Aucun pilote planifie de voler par inadvertance dans des IMC. Le nom même donné à cette situation, vol par inadvertance, signifie qu'il s'agit d'une situation imprévue. On ne peut donc pas s'attendre à ce qu'une approche évitée à tout prix soit efficace contre une situation qui n'a jamais été planifiée. Il faut donc mettre en place des moyens de défense additionnels pour les pilotes. Je cède maintenant la parole à Cathy. En raison des enjeux que Jean-Pierre vient de soulever, nos 2 premières recommandations demandent à Transport Canada d'exiger que les exploitants d'hélicoptères commerciaux, 1. s'assurent que les pilotes possèdent les compétences nécessaires pour sortir d'un vol par inadvertance dans des IMC, et 2. mettent en œuvre une technologie qui aidera les pilotes à éviter et à sortir d'un vol par inadvertance dans des conditions IMC. Passons maintenant à la prochaine recommandation. Chaque année au Canada, des milliers de pilotes et de passagers se déplacent à bord d'aéronefs monopilotes. Et dans bien des cas, ces vols sont effectués dans des régions éloignées avec un soutien externe minimal. Dans ces environnements, des moyens de défense supplémentaires doivent être mis en place. Les procédures d'utilisation normalisées sont essentielles car elles fournissent des solutions efficaces face à des situations précises susceptibles d'être rencontrées. Actuellement, les exploitants qui effectuent des vols à un seul pilote ne sont pas tenus de fournir de telles procédures à leurs pilotes, ce qui accroît le risque pour tous ceux qui volent à bord de ces aéronefs. Par conséquent, la 3e recommandation demande à Transport Canada d'exiger que les exploitants qui effectuent des opérations à un seul pilote élaborent des procédures d'utilisation normalisées afin de soutenir la prise de décision du pilote. Notre dernière recommandation porte sur le besoin d'améliorer les exigences réglementaires pour les hélicoptères autorisés à effectuer des opérations par visibilité réduite dans l'espace aérien non contrôlé. Malgré le fait que les accidents liés à une perte de repères visuels soient 2 fois plus susceptibles d'impliquer des hélicoptères que des avions, les exigences relatives aux limites de visibilité, à l'équipement de bord et à la formation des pilotes sont moins rigoureuses pour les hélicoptères que pour les avions. Ces différences signifient que ces hélicoptères peuvent être exploités à une visibilité inférieure de moitié à celle des avions, et ce, sans bénéficier des mêmes moyens de défense. Par conséquent, le Bureau recommande à Transport Canada de renforcer les exigences imposées aux exploitants d'hélicoptères qui effectuent des opérations par visibilité réduite dans l'espace aérien non contrôlé. Les risques associés
à une perte de repères visuels ne sont pas nouveaux. Bien que certains exploitants aient mis volontairement en œuvre des initiatives de sécurité qui vont au-delà des exigences réglementaires, le coût d'une formation et d'une technologie supplémentaire dans une industrie concurrentielle décourage de nombreuses compagnies de l'affaire. Néanmoins, nos enquêtes ont démontré que l'approche éviter à tout prix n'est pas une stratégie réaliste et qu'il faut aller plus loin. Assez de personnes ont perdu la vie. Il est temps pour Transport Canada de passer à l'action. Merci. Ready for questions, I think. Thank you very much. Merci beaucoup. Now it's time for questions. We have a lot of people online who are watching the press conference. If you would like to ask a question, please raise your hand. S'il vous plaît, levez votre main si vous voulez poser une question. First question, we'll go to Bob Weber from Canadian Press. Good morning. Two questions. First of all, can you be more specific about what skills and training the pilot lacked that might have prevented this? Yeah, primarily when we talk about the skills necessary to deal with this type of situation, we're talking about training on flight instruments and possessing the ability to revert to flight instruments in conditions when outside visual references are insufficient to continue flying solely by reference to the ground or references outside. That is the reason that we're issuing one of the recommendations is to require for Transport Canada to require that operators ensure that pilots receive the training needed so that they have the skills necessary to make that happen and revert to instruments so that they can exit those situations. Thank you. A follow-up question. And what technology are you recommending? Specifically, what technology are you recommending be in these helicopters that might have prevented this? There are a number of different forms of technology that can be used to assist a pilot to avoid an inadvertent IMC situation or to assist in the recovery from. The TSB doesn't typically prescribe the types of countermeasures or defenses per se. That's something that's best left to the regulator to deal with through consultation with industry experts. However, there are a number of forms of technology that are highlighted in the report, such as radar altimeters, such as synthetic vision, and terrain awareness and warning systems as well, are all forms of technology that could assist a pilot in that type of environment. OK. Prochaine question, Félix Lebel, Radio-Canada. Bonjour. J'aimerais, si possible, que vous puissiez élaborer davantage sur votre troisième recommandation, essayer de mieux comprendre qu'est-ce que vous voulez dire par là. Bon, la troisième recommandation parle des procédures normalisées pour les exploitants qui utilisent qu'un seul pilote. Alors, quand il y a des situations avec des exploitants qui utilisent deux pilotes, ils sont obligés d'avoir des procédures normalisées pour leurs opérations. Mais ce n'est pas exigé quand il n'y a qu'un seul pilote. Alors, on trouve que même s'il y a juste un pilote, il peut bénéficier des procédures normalisées qui vont donner des solutions à l'avance de certaines situations que le pilote peut rencontrer en opération. Ça peut être des scénarios faits d'avance, par exemple, comment agir si la météo détériore, si l'avion est obligé de descendre pour des raisons de météo. Alors, c'est vraiment une question de préparer le pilote à l'avance, même s'il est seul, pour faire face à ces situations. Et je veux juste rajouter que ces procédures normalisées sont basées soit sur les connaissances acquises par l'exploitant ou les meilleures pratiques établies par l'industrie, par les associations de l'industrie. Félix, as-tu un suivi? Oui, en fait, je me demandais, dans le cas qui nous concerne aujourd'hui pour le vol du 25 avril, est-ce que ce qu'on comprend, c'est que les instruments qui permettaient de comprendre la hauteur avec le sol n'étaient pas présents dans l'appareil ou simplement
que le pilote n'avait pas la formation requise pour les utiliser? Alors, il faut d'abord savoir que le pilote avait les licences et les qualifications nécessaires pour le vol. Et l'hélicoptère était équipé conforme à la réglementation et avait les instruments de base nécessaires. Qu'est-ce l'enquête a trouvé, c'est que face à des conditions météo qui ont été rencontrées, la lumière plate et les voiles blancs, les pilotes ont besoin de la formation pour faire la transition de vol à vue et à la transition aux instruments. Et souvent, cette formation-là n'est pas donnée aux pilotes qui sont d'habitude vol à vue. Les instruments qu'on cherche à pousser, c'est vraiment une technologie qui aide à apporter des précisions en termes d'altitude et apporter des capacités d'alerter les pilotes en cas de collision imminente. C'est pour ça qu'on a nos recommandations qui visent soit la formation et la technologie pour mieux aider les pilotes à s'en sortir des conditions IMC. Next question, Shane Mercer, Canadian Occupational, and the rest of it's cut off. So you'll have to identify yourself, Shane. Yeah, hi, Shane Mercer with Canadian Occupational Safety. Kathy, are you confident that Transport Canada will accept these recommendations? And what's at stake here if they weren't to accept them? Well, we've been calling on these measures now for 30 years. And while Transport Canada and the industry have taken some actions to address some of our earlier recommendations, the approach adopted is one of avoid at all costs these types of instrument meteorological conditions. But what our investigations have shown over the years is that it's not working. It's not sufficient. They need to do more. If we look at the stats, the statistics, we know that less than 2% of all of the accidents that have occurred from 2000 to 2021 about or in that general time range, have involved loss of visual references. But if we drill down in that less than 2% of all the accidents that have involved loss of visual references, we see that helicopters are twice as likely to be involved in one of those accidents than an airplane. So we need to look at the differences. Why is that so? Well, the difference is the issue of training for pilots, for helicopter pilots operating in these conditions, equipage on the helicopter itself, as well as the procedures and the requirements that are imposed on the operators if they're going to operate in reduced visibility conditions. So in terms of confidence, I think that a combination of the data as well as the changes that have happened in technology will certainly hopefully prompt them to take more action. And furthermore, in this same time period, in the United States, the Federal Aviation Administration, following on recommendations from the U.S. National Transportation Safety Board, have made changes to their regulations to include training for helicopter pilots to deal with things like whiteout conditions and flat light. And they've also required increased technology such as radar altimeters or terrain awareness warning systems. So I think Canada can take a lesson from what the U.S. has done and hopefully move forward. But again, we'll wait and see how the minister responds in the 90 days as required under our legislation. Shane, do you have a follow-up? Yes, I do have a follow-up. Kathy, you also mentioned cost being a barrier here for a lot of operators. Are there any sort of suggestions on perhaps maybe how that cost could be alleviated? And then I guess the other side of that is, if cost is going to be a barrier, will regulation, I guess, force those operators to comply? Or, are there concerns that they may still cut corners? And if so, how do you see enforcement playing out?
So I'll say a few general comments and then perhaps defer to my colleague here to respond. The point that we were making is that if there's not a regulatory requirement to implement this training or this technology, there are some operators who will go ahead and do it anyway because it's the right thing to do. It improves the safety of their operations. But many won't because they're not required to. So the idea of implementing regulations is that it levels the playing field across a very competitive industry. And the more people that, the more operators that are involved in purchasing this equipment or in doing this training, over the time, that tends to bring the cost down, actually. I don't know if you want to add anything to that. Yeah, I think it's also important to understand that there have been a number of technological advances in recent years that have helped drive the cost down on some of these options that are available. And that's why we're seeing operators voluntarily implement these types of technological defenses, because they recognize the value that it adds. And we're hopeful that other operators will take this and run with it on their own as well as their own initiative and voluntarily implement these ideas, these technologies, until the regulations happen, because the cost of some of these initiatives certainly would outweigh the alternative. Okay. Are there any other questions? Y a-t-il d'autres questions? Please raise your hand. Going once, going twice. Thank you very much.